ORNATE India, இந்தியாவும் யுனைடெட் கிங்டமும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு ஆய்வு. இதில் வந்து இந்தியாவில் 10 ஸ்டேட்ஸ் 10 மாநிலங்களில் வந்து நம்ம வந்து வீடு வீடாக போய் டயபெட்டிஸ் இருக்கா, டயபெட்டிஸ்னால விழித்திரை கண்ணார்பு பாதிப்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கண்டறியறதுக்காக வீடு வீடாக போய் பிளட் டெஸ்ட்டும் விழித்திரை கண்ணார்புக்கான படக்கருவி வச்சு நம்ம படம் எடுத்து விழித்திரை கண்ணார்பு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதின்ற பாதிப்புகள் இருக்கான்னு ஆய்வு பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுகளை தான் நாங்கள் இப்போ இங்கே உங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா கிட்டத்தட்ட 50,000 பேருக்கு இந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணினோம். வீடு வீடாக போயிட்டு கிராமங்கள்லேயும் நடந்தது, நகர்ப்புறங்கள்லேயும் இது நடந்தது. இந்த ஆய்வின் படி கிட்டத்தட்ட 12.5% பீப்புளுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ்னால் கண் நரம்பு பாதிப்புகள் இருக்குது. இதில் நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியலை. சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியாதவங்களுக்கு கூட சர்க்கரை வியாதினால் விழித்திரை கண்ணார்பு பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட 4% பேருக்கு சர்க்கரை வியாதினால் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னே தெரியலைங்கிறவங்களுக்கே கூட கண்ணார்பு பாதிப்புகள் இருக்குது. இதில் முக்கியமான விழித்திரை கண்ணார்பில் ரத்த கசிவு இல்லாட்டி பார்வைக்கான கண் நரம்புக்குள்ளே நீர் கோத்து கொழுப்பு சத்து சேர்ந்து போய் பார்வையை பாதிக்கக்கூடிய விழித்திரை கண்ணார்பு பாதிப்புகள், அதாவது பிளைண்ட்னஸ் வரக்கூடிய, பார்வை இழப்பு வரக்கூடிய பாதிப்புகள் கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் பீப்புள், அதாவது 30 லட்சம் பேருக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்குங்கிறது ரொம்ப அதிர்ச்சி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. இதுக்கான நடவடிக்கைகள் ஆரம்ப நிலையிலேயே சர்க்கரை வியாதியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை விழித்திரை கண்ணார்பு பரிசோதனை ரொம்ப அவசியம். ORNATE India is a multi-centric study which was done throughout the country and came out with some good evidence related to diabetic retinopathy screening in India. Came out with a very important staggering figure that we have nearly 3 million people with sight-threatening diabetic retinopathy who can become blind, and there is an urgent need to screen them. We also came out with some screening strategies, how to screen them in the best possible way. Probably doing a pre-screening would be a best step. That's what we found. There were a lot of research findings and it overall increased the research capability of people who were involved in this project, the ophthalmologists, diabetologists, physicians. Okay. It is a global problem. It's just not India-centric problem or South Asia problem, but unfortunately Southeast Asia larger burden, like Rajiv told, that India, China, US together is half of the world diabetic population. But this population of South Asia is 1/3 of diabetes population. That means you have an immense challenge and opportunity both. Challenge because of population, but opportunity because what Rajiv, Shobha and all of us created, that you need not have eye doctors all the time to diagnose, but certainly need eye doctors to treat, to make a decision. So supposing there is a patient or a technician or a half technician uses some device which is now available, portable, it can be carried to the patient's home or to a mass screening area, not necessarily to a big high hospital like Shankar Nethralaya, then most probably people will be compliant. We always say, doctors always say that diabetic patients will get examined once in 3 months, like Rajlakshmi told, 3 monthly blood sugar. Or we say, eye doctors say half yearly eye examinations, or endocrinologist will say half yearly body examination. It doesn't happen at all because patients are not able to afford it. You're actually the non-medical cost ultimately in a lifestyle disease like diabetes becomes more than the medical cost. Travel, transportation, staying, change of culture, etc., etc. So what we have shown is that using those simple devices or biomarkers, what you call in our language, can be used to predict who can develop diabetes, and those who have diabetes can go to become, say, diabetic retinopathy. Now what we've done in India, most probably can apply it in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, because ethnically speaking, food habit by food habit we are all similar. So what we found in India is just not will be going to be India alone, because of the 150 million people of diabetes in this part of the world, South Asia, half of them are in India, which means that this finding can apply to Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, which is part of South Asia other than Afghanistan and Pakistan.
As a part of the public health system of World Health Organization of this region, I have traveled to all these countries and say same thing there. Bhutan is supposed to be a healthy country, and we call about that, we measure it instead of GDP, we call about the gross happiness quotient. But do you know that people prone to diabetes are higher than India in Bhutan? Do you know this? Do you not know this? That means it has to be done today, not postpone it another event, let the blindness come and we'll do. So, public health wise, all over the world, we will recognize two important diseases, cataract and refractive error, because 50% of eye problem is refractive error, is true, like I am wearing a glass, example. Or 33% of people have got cataract. Cataract is not a disease, it's only aging process. Somebody has got beyond a particular age group, will have some amount of cataract. And both have got easy solutions. Cataract, do a surgery, put a lens inside the eye. Refraction, do a pair of glasses. So they are all low-hanging fruits, is good. But then, supposing we ignore lifestyle disease like diabetes, then tomorrow we'll have a huge problem. So that is why, even though it may not be a public health problem today, for most part of the world, it has to be done today, using those new technique and technology to predict diabetes, to prevent retinopathy and to prevent blindness. So I think what we have done through the leadership of Professor Shobha Prasad from Moorfields is that this finding can be applied to entire South Asia at least, if not the eastern part of the world, Eastern Asia, then together we will do well. So what we do here can be applied actually to many countries around us. Thank you. Thank you.